Memu Copulam Z5 లో వచ్చిన వెబ్ సిరీస్ డైరెక్టర్ గారు వాళ్ళ మనతో ఉన్నారు. హూ ఇస్ ప్రదీప్? హూ ఇస్ ప్రదీప్ అంటే అండి లైక్ why did you choose a job instead of getting into a film career then? because almost I was good at work also within short span. 3 times లో మా అక్కకి I used to work from here. I used to make money sources from 2-3 areas. అందరూ క్రియేటివ్ ఆస్పెక్ట్ కంటే కూడా ముందు రావాల్సింది పీపుల్ మేనేజ్మెంట్. బేసికలీ యాజ్ అ పర్సన్ ఐ నెవర్ టేక్ దట్ మచ్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అండ్ ఐ కాంట్ టేక్. If I were to change and come into your field, నేను మారాలనుకుంటున్నాను మీ వైపు ఇన్ ద సెన్స్, వుడ్ యూ ఎంకరేజ్ దెమ్ టు ఎంటర్ దిస్ ఫీల్డ్? నేను చదువు మానేశాను, జాబ్ మానేశాను. I want to go to cinema. What you want to be in cinema? Where you want to go? Exactly. With whom you are working? Yeah. ఇవి మీకు క్లియర్గా ఉంటే then come. Hi everyone, welcome back to Sacred Vidhya and Staffing Solutions. I'm Shirisha. Today is a special day for me as I have invited one of my closest friends, Mr. Pradeep, director of Vikatakavi and now it is Memu Copulam. Memu Copulam Z5 లో వచ్చిన వెబ్ సిరీస్ డైరెక్టర్ గారు వాళ్ళ మనతో ఉన్నారు. The reason why I have invited him over is there was a time in his life where he had to shift from one career to another. So I just wanted to know his experience and the word on this topic here. So Pradeep Garu, thank you very much for coming here today. Thank you so much. It is an honor to talk to you. So my first question would be, if I say Pradeep, if I'm calling or talking to Pradeep, who am I talking to here? Not as a director, but as a person or an individual. Who is Pradeep? Who is Pradeep అంటే అండి లైక్ I feel life is a constant learning journey. I mean we learn and we grow and for every 5 years or 10 years. So what I am today means I don't know because after college I was an IT engineer. I worked there for almost 4.5 years. After that for 5 years I was an AD. So I was an assistant director. Okay. And from last 5-6 years I have become director. So in terms of profession also it's been like 5 years there is a change. So in terms and as a personality kuda I could see lots of changes in me as well. Okay. So from really being I'm a kind of person who just go with the flow without any pressures or something. So akkadi nunchi slowga maybe I feel I turned right now like oka clarity of thought koncham ostundi by age or by maturity or the work. So are you saying that you have now a clarity of who you want to become in the future or? Yeah. Okay, so when did you finish your graduation? In 2007 2007 BTech చేశారు మీరు. BTech. So BTech లో any specialization that you did or? Computer sciences. So after graduation did you even want to pursue higher education, further education, ledante you just look for a job? No andi ante like after +2 only I want to come into films. Okay. So I want to apply for FTI Pune. I want to write their entrance exam or something. Okay. But parents asked me to do engineering like any other Indian parent. So Annaya was doing BTech then, my brother. So నువ్వు కూడా చదువు అంటే ఇంకా అట్లా it is not like that I'm an average or a bad student. I'm pretty good at studies. It's just only that maybe I want to come into creative this thing. That bug started. Okay. So adi. So I mean if I were to ask you, if there was a concept of career counseling then, were there counselors across when you were in graduation or before graduation? No, I think they were there, but I'm from Rajahmundry. So small towns maybe Hyderabad used to have the taxes back then. Okay. We used to, I mean our college used to get counselors or
for guidance. I mean, on a couple of instances, that's it. So it's not like a full-time counselor sitting with you and guiding you. సో మీ బీటెక్ అయిపోయింది, గ్రాడ్యుయేషన్, యూ వర్ హ్యాపీ, యూ హ్యాడ్ అ డిగ్రీ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్. Yeah. దెన్ మరి అప్పుడు ఎందుకంటే బై ద టైమ్ యు ఆర్ అ ఫుల్లీ గ్రోన్ అడల్ట్, Yeah. you finished your graduation and you were a decision maker yourself. True. So why did you choose a job instead of getting into a film career then? I mean, అదే అంటున్నా కదండి, I was just exploring the waters. Okay. I was just going with the wind flow or whatever. Yeah, So I was placed in campus. Okay. And that too a very good company, Capgemini. So I was paid well. Okay. And okay, let's see, karke. I just started my work. But that was there and under the maybe the sublayer or something, that cinema thing. I was good at work also. Within short span, four and a half years, I became lead. Oh yeah. I was making, you were a team leader then. Yes. In 4 years time. 4.5. I was into a specialized tool then. Oh, very nice. So I was making good money. I got a house, car. I was almost settled in IT. Almost settled. Okay. ఇంకా పెళ్ళి ఒకటి చేసుకోవాలంతే, బట్ ఐ గాట్ ఎవ్రీథింగ్. Okay. Right. I was hardly 24, 25 then, so okay. Yeah. Okay, great. So ఆ జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు that 4 years of your time, obviously ఫస్ట్ మనం జాబ్ చేసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ salary, you were obviously excited. Correct. Did that excitement continue all along until you came out of the company, or were there times when you look back and thought, "Arey, this is not what I wanted"? And was there a time in your career? Frankly, I was happy with whatever I earned in IT. Okay. I mean, the biggest recession I also have faced there in 2008-9 times. Oh no. But even though I was making good money out there, I used to work as a freelancer for my sister's company. She owns a company in US. Very nice. So free times lo makaki I used to work from here. I used to make money sources from 2-3 areas. So I used to teach my tool to multiple sources unde meeku appudu. Yeah. I used to make good money in IT. So when did you realize that it is time to come out of what I'm doing? I mean, it's a calculated risk అండి. Like it's not like something ఇప్పుడు చదువు మానేసి లేకపోతే ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియక ర్యాండమ్గా తీసుకున్న డెసిషన్ కాదు. బై దట్ టైమ్ ఐ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ సెటిల్డ్. సో అండ్ మై డాడ్ ఆల్సో గాట్ రిటైర్డ్ బై దెన్. అండ్ సో అంటే eventually I got to meet big directors, Ram Gopal Varma garu, Puri Jagannath garu. Okay. So I'm not starting from zero like most of the film enthusiasts or entry people do. Okay. They start from ఎక్కడో క్లూలెస్గా మొదలవుతారు, ఎక్కడికి రీచ్ అవుతారో తెలియదు, అట్లా స్టార్ట్ అవుతారు. బై గాడ్స్ గ్రేస్ ఐ వాజ్ ఇంకా కలవడమే, నేను కలిసిన వాళ్ళే పెద్దవాళ్ళు. సో వాళ్ళ టీంలోకి ఎంట్రీ ఉంది. సో దెన్ ఇట్ వాజ్ అ క్యాల్కులేటెడ్ రిస్క్. ఐఎమ్ విత్ సెక్యూర్ టాప్ పీపుల్. Okay. So then I resigned. Acha, you had your planned, everything planned, then you came out of that. And you had to keep the option open then. Appudu. Job చేసుకుంటూ I used to meet them, I used to hang out with them. So అలా 1 year చూసి then I took that decision. Okay. I can quit. Okay. So I'm in safe hands, I'm with good people. Okay. So I take it like appudu when you were in the IT company, obviously you were reporting to somebody. Yeah. There was somebody called a boss on top of you. Right. But now that మీరు ఇప్పుడు ఫిల్మ్స్లో ఉన్నారు and you are your own boss. Let's say, for example, obviously, I mean, ultimately, director is the... Yeah, but even now, we need to report to producers, or I'm working with studios and corporate OTT platforms. Okay. So అంటే నేను అనేది ఏంటంటే అక్కడ టీమ్ లీడర్కి ఇక్కడ మీరు ఇప్పుడు చేస్తున్న టీమ్ లీడింగ్కి apples and oranges. Correct. Is that correct? అలా ఏం లేదండి. అంటే it's almost the same being a team leader there, or handling 2-3 people or 4 people. Here being a director handling 80-100 people on the set is also almost the same thing. It's a director's అందరూ క్రియేటివ్ ఆస్పెక్ట్ కంటా కూడా ముందు రావాల్సింది పీపుల్ మేనేజ్మెంట్. కరెక్ట్. దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వై ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ దిస్ క్వశ్చన్. ఎందుకు అని అంటే అక్కడ అట్లీస్ట్ మీరు టీమ్ లీడర్గా ఉన్నా మీ కింద యూ హ్యావ్ హ్యాండ్ఫుల్ ఆఫ్ పీపుల్. కరెక్ట్.
రైట్. ఈ హ్యాండ్ఫుల్ ఆఫ్ పీపుల్ని మేనేజ్ చేయటం కానివ్వండి, వాళ్ళ వర్క్ మానిటర్ చేయటం, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. రైట్. బట్ అల్టిమేట్లీ ఆ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు అకౌంటబిలిటీ లైస్ విత్ యువర్ సీనియర్ బాస్. ట్రూ. You will be questionable, you will be answerable, but accountability lies with the senior management, right? But ikkada vachesi whatever you are doing, దీని ఇదంతా అకౌంటబిలిటీ కాదు, రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ సో లైజ్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్. దట్ ఈస్ దేర్. రైట్. సో అప్పుడున్న స్ట్రెస్ లెవెల్స్, ఇప్పుడున్న స్ట్రెస్ లెవెల్స్, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్, దిస్ షుడ్ బి ఎనార్మస్. సో హౌ డు యూ డీల్ విత్ ఇట్? స్ట్రెస్ అంటే basically as a person I never take that much of stress, and I can't take. I won't take, and it's a big statement. I can't take also. So I just avoid those instances. And in this long journey of my cinema also, I didn't go to a big banners or big hero stars. ఎక్కడో తెలియకుండా సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో మేబీ ఐ హ్యావ్ దట్, I don't say fear, but a restriction that I don't want to venture, where I'll feel more pressure or okay, అట్లాగా. అది ఒక రకంగా మేబీ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ డూయింగ్ మైట్ బి తప్పు అనుకోవచ్చు కొంతమంది, బట్ నేను చూసేసుకునేది ఏంటంటే వేర్ ఐల్ బీ ఇన్ ఎ కంఫర్టబుల్ స్టేట్, ప్రెషర్ లేకుండా, అండ్ టెల్ గుడ్ స్టోరీస్. ఈవెన్ దట్ ఈస్ ఎ 2 crore web series or a 10 crore web series, it doesn't matter to me. I just need to be peaceful end of the day, and tell that story in a peaceful way. Adele. Ante it is the reason why I'm stressing on this bit is whatever, I mean ippudu meer cheppedi, it is useful for our students audience, right. Because our target audience are of course the students who are abroad, mainly abroad aspirants. Correct. And these days there are number of options in the market for them to study. Appudante yes, 80s 90s lo only BTech or BE or medicine. Correct. Ippudu there are so many in the market, and they are still confused as to what to take, what not to take. ఏది చేస్తే ఫ్యూచర్ లో ఏముంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ వర్ టు లుక్ బ్యాక్, రైట్, ఒకవేళ గనక మీకు ఆ టైంలో అఫ్ కోర్స్ యూ హ్యాడ్ సంథింగ్ ఇన్ మైండ్, యూ హ్యాడ్ అన్ ఐడియా ఇన్ యువర్ హెడ్, ఓకే నేను ఫిల్మ్స్లోకి వెళ్ళాలి, ఆర్ దిస్ ఇస్ వాట్ దట్ ఇంట్రెస్ట్ మీ అన్న మీకు ఒక ఐడియా ఉండింది. బట్ మెనీ స్టూడెంట్స్ డోంట్ హ్యావ్ దట్ దీస్ డేస్, దే క్వైట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. అలాంటి స్టూడెంట్స్కి ఇప్పుడు ఒకవేళ ఫ్యూచర్లో కెరియర్ చేంజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తే, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ వన్ అడ్వైస్ దట్ యూ వాంట్ గివ్ దీస్ స్టూడెంట్స్, బికాస్ యూ హ్యావ్ సీన్ దట్ వరల్డ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద కరెంట్ వరల్డ్. Right. So would you advise them to change the career if at all they wanted to, or would you advise them to keep their options open? What would your general advice be? See, అందరికీ ఏదో లోపల ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందండి. పీపుల్ దే వాంట్ టు గో ఇన్ టు ఆర్ట్స్ ఆర్ సంథింగ్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వాట్ అదర్స్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ డూయింగ్. Exactly. ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, బట్ దాన్ని కెరియర్ చేసుకోవచ్చా అనేది మనం క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. యాజ్ ఎ స్టూడెంట్, స్పెండ్ టైమ్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్, సిట్, అండర్స్టాండ్ వాట్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు డూ, దెన్ టాక్ టు యువర్ పేరెంట్స్, బికాస్ దే హ్యావ్ సీన్ ద వరల్డ్, దే నో మచ్ బెటర్ దాన్ అస్. ఆస్ దేర్ సజెషన్. వాళ్ళు కొన్నిసార్లు వాళ్ళ ఫియర్స్ నుంచి, ఎందుకంటే ఫియర్స్ అన్ని ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దే డజంట్ వాంట్ దేర్ కిడ్స్ టు సఫర్. సో ఆ భయం నుంచో లేకపోతే ఆ సజెషన్ నుంచో కొన్ని చెప్తారు. అవుట్ ఆఫ్ అంటే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది, మనం కీప్ ఆన్ 1 to 3 times or thrice or 4 times వాళ్ళని అడిగేసరికి బై థర్డ్ or fourth time they understand. I mean, I'm just giving a random example. By that time they'll understand our interest, our serious passion. Then they'll give you a right, okay, this boy really wants to go in that stream అని అప్పుడు. So what you're saying is they have to project themselves that like, look, this is what I want to do. అంటే ఒక క్లారిటీ పేరెంట్స్కి అయితే ఇవ్వాలి, ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి. అండ్ హౌ గుడ్ ఆర్ యూ అట్ ఇట్ అనేది కూడా వాళ్ళు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ర్యాండమ్గా అనిపిస్తూ ఉంటుందండి, ఇన్ దట్ ఏజ్ ఐ వాంట్ టు డూ దిస్, ఐ వాంట్ టు కాంకర్ ద వరల్డ్, ఇలా పెద్దగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. బట్ ఇన్ రియల్ ఒక కెరియర్ స్టెబిలిటీ ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది పేరెంట్స్గా వాళ్ళకి తెలుస్తుంది, లేదా కెరియర్గా కౌన్సిలర్స్గా మీకు తెలుస్తుంది. టీన్స్లో అర్థం కాదు అది. సో బెటర్ సిట్ విత్ దెమ్ ఆర్ టచ్ వుడ్, లైక్ నౌ వీ హ్యావ్ గుడ్ కౌన్సిలర్స్ లైక్ యూ,
So they can spend time with you people. So it's like a, psychologist understanding what's inside our brain. Correct. I'm sure you're very good at it, understanding students what he really wants to do. So అది తీసుకోగలిగితే అండ్ అది తనకి లాంగ్ రన్ కెరియర్గా ఉండబోతోందా అని చూసుకోగలిగితే దెన్ ఇట్స్ ఫైన్. అంటే మేము జనరల్గా వెన్ ఐ కౌన్సిల్ ద స్టూడెంట్స్ రైట్ పర్సనలీ ఆర్ ప్రొఫెషనలీ వాట్ ఐ టెన్ టు ఆస్క్ దెమ్ ఇస్ where as a student now, either in intermediate or graduation, right, just do your flow chart. Correct. And just write down if two aspects that can interest you, whether you are a career oriented person or a money oriented person, because they cannot go hand in hand. True. Correct? So 10 years down the line, even if any one of these suits you, career wise or financial wise, where do you see yourself in next 10 years? I mean, we ask them to question themselves. Right. But the thing is, మీరు ఎప్పుడన్నా when you were in intermediate or BTech, or when you took your first job, did it ever occur to you that in this amount of time I have to be here, this is where I want to be అని మీకు ఏమన్నా అనిపించిందా? అంటే did you have a timeline? Yeah. I keep targets for 5 years అండి. I used to be like that in IT. Okay. So I was clear, I want to get a campus placement. ఎందుకంటే ఏదో ఇంట్లో బీటెక్ చేయమన్నారు కదా అని చేయలేదు. సో చేసిన దానికి ఒక పర్పస్ ఉండాలి. Yes, that is true. సో ఐ వాంట్ టు గో ఆన్ సైట్. అప్పుడు ఆన్ సైట్ ఫ్రెండ్జీనెస్ క్రేజీనెస్ చాలా ఉండేది అప్పట్లో. ఐ వాంట్ టు గో ఆన్ సైట్, మేక్ మనీ ఆర్ సంథింగ్. ఒక 5 years కలిపి పెట్టుకున్నా. బై 4.5-4 years దే వర్ సపోజ్ టు ఇనిషియేట్ వీసా ఆర్ సంథింగ్. ఆ టైంలో నేను సినిమాల్లోకి స్విచ్ చేశాను. Okay. సో ఐ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు మై టార్గెట్. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ కమింగ్ ఇన్ టు సినిమా ఆల్సో ఐ కెప్ట్ లైక్ in 4-5 years I want to be a director after joining in AD. Okay. So I keep targets for 5 years. అది కొన్నిసార్లు సినిమాలో కొంచెం వేవరీగా ఉంటుంది బికాస్ ఇట్స్ అ వెరీ అన్ప్రెడిక్టబుల్ వరల్డ్ హియర్. Yes. బట్ అట్లీస్ట్ విత్ స్టడీస్ ఆర్ డీలింగ్ విత్ కార్పొరేట్స్ ఆర్ education, so by 17 or 16 there is, I mean, they should start keeping a 5-year target. Absolutely. By 2021 Absolutely. what I really want to be, where I am going. Yeah. I mean, if I can bring it to your knowledge, that did you know that even today, even to this day, schools lallo kuda, unlike Western countries or other countries to begin with, manas colleges lo kani, schools lo kani, there is no such department called counseling section. Oh. There is no department. Acha. Okay, and it is a student's individual choice when they go to their own interested teachers. ఆ టీచర్స్తో కూర్చొని వాళ్ళతో ఇది చేస్తే అని ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండివిజువల్ కౌన్సిలింగ్ అవుతుంది. కానీ ఎక్కడ కూడా కౌన్సిలింగ్ సెక్షన్, దిస్ ఇస్ అ కౌన్సిలింగ్ డిపార్ట్మెంట్ 9th 10th క్లాసుల్లో వచ్చేసి అక్కడ కూర్చొని ఆ డిపార్ట్మెంట్లో కూర్చొని ఇంటర్మీడియట్లో ఏం తీసుకుంటే ఇప్పుడు నీ కమాండ్ ఆన్ ద సబ్జెక్ట్ ఇస్ దిస్ అని చెప్పడానికి లేదు డిపార్ట్మెంట్స్. సో ఇప్పుడు ఆ స్టూడెంట్స్కి ఒకవేళ కనుక ఇప్పుడు మీ దగ్గరికే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ వస్తారు. Right. Sir, you are an inspiration to us because you have changed your careers in the last 10 years, let's say. Right. If I were to change and come into your field, నేను మారాలనుకుంటున్నాను మీ వైపు in the sense, would you encourage them to enter this field? Because I'm talking this as a career opportunity, not as what is going on inside. I don't want to comment on that. But as a career objective, would you entertain them or encourage them to come into this career? Definitely they can come and it's a very flourishing media and entertainment industry is really flourishing now. But at the same time, understand whom you are joining. It's not like something, nenu chadu manesanu, job manesanu, I want to go to cinema. What you want to be in cinema? Where you want to go? Exactly. With whom you are working. Ivi meeku clear ga unte then come. Ledu don't go by the words like 80s 90s lo memu bus digam, Krishna Nagar nunchi start chesam, ivaal ikkada unnam. Don't believe in that. Okay. Appadante nadichindi. They don't have that exposure. Now we are all groomed, well studied, well educated. So just make those bullet points. Ippudu now with all top directors there are kids, there are youngsters who have done brilliant in their education or studies.
సో యంగ్స్టర్స్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్, బట్ మనం ఎవరి దగ్గరకు వెళ్తున్నాం అనే అండర్స్టాండింగ్ ఉండి దే కెన్ definitely switch. Okay. It's not like don't start without any clarity. Even if there is no big person or big names are welcoming you, do something like do on your own, make some short films, send it to festivals, build your profile, then come into cinema. It's not like don't come without any plan. So random never enter into this field. Okay, very nice. So ఇప్పుడు ఈ students even after BTech also, I mean, we see quite a lot of students who normally tend to, drift apart. Right. ఓకే, ఈ ఫీల్డ్ బాగుందంటే ఈ ఫీల్డ్కి వెళ్ళిపోతాను, ఆ ఫీల్డ్ బాగుందంటే అందులో ఎక్కువ డబ్బులు ఇస్తున్నారట, సో ఐఎమ్ గోన్ గో ఇన్ దేర్ అని జస్ట్ జనరలీ దే టాక్. అండ్ మెజారిటీ ఆఫ్ దీస్ స్టూడెంట్స్, ద రీజన్ బిహైండ్ దేర్ డ్రిఫ్టింగ్ ఈజ్ ఆబ్వియస్లీ దేర్ సర్కిల్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్. అంటే తను అక్కడ మనీ ఎక్కువ చేసుకుంటున్నాడు కాబట్టి లెట్ మీ జస్ట్ గెట్ ఇన్ టు దాట్. అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఏం అడ్వైజ్ ఇస్తారు? First and foremost thing, don't compare yourself with others. That's there in Bhagavad Gita. So that unnecessarily gives that burden onto us. Yeah. That boy is doing better, that girl is going somewhere. Don't do that. I mean, just understand, spend time with yourself. Yeah. Then you'll understand what you are. Because అందరి టాలెంట్స్ ఈక్వల్గా ఉండవు, అందరి ఫినాన్షియల్స్ సపోర్ట్స్ ఈక్వల్గా ఉండవు. సో డోంట్ కంపేర్ విత్ దమ్, జస్ట్ అండర్స్టాండ్ what you really want to be and what are your strengths and what is your family strength, because ultimately they have to be there to support you. So spend time with yourself alone, don't compare with others. Not only initially but going forward also. It won't help much. That's what I feel. Okay. Last question in this segment. Film fraternity is totally different to the other career options. Right. When I say, especially in India, it is totally a different fraternity aspect. Asaladi, it's a world. It's a different world on its own, right? But the thing is, ఒకసారి ఎంటర్ అయిన తర్వాత, if at all you have to, and if you think you're doing it really well, let's say down the line, just like you, for example, right? How do you manage to balance both the stress levels? I mean, when it comes to managing your team, వాళ్ళని బ్యాలెన్స్ చేయాల్సి వస్తుంది, your caste వాళ్ళని బ్యాలెన్స్ చేయాల్సి వస్తుంది, and the challenges when it comes to discipline or punctuality related కానివ్వండి, and your shoot related కానివ్వండి. Obviously everything is on your shoulders. So this is where the director's role comes in, when they have to balance everything, everybody's personalities. It is just like ఆ ఒక్క ఆస్పెక్ట్ మాత్రం I'm going to compare it with the other working worlds. ఓకే, అంటే ఆ అదర్ ఏమంటారు, ఆ ఫీల్డ్స్ సెక్టర్స్ కానీ తీసుకుంటే, when it comes to these things, చాలా మంది పర్సనాలిటీస్, డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీస్ we deal with. Right. అవునా? పొద్దున్న లేస్తే రాత్రి పడుకునేంత వరకు. సో యాజ్ అ డైరెక్టర్, డిఫరెంట్ కాస్ట్, డిఫరెంట్ టీమ్, హౌ డు యూ మేనేజ్ దాట్? It comes with all the experience, and self-engineering is the most important thing here. Exactly. Working on ourselves, our tempers, our bad moods, our good moods, or our excitements, our success, our failures. ఇలాంటి ఆస్పెక్ట్స్ మీద మనం గ్రిప్ తెచ్చుకోవాలి. So because there are top directors right now who started with me and they're making pan-Indian films or whatever. So people question me, you're still doing web series, why are you not doing pan-Indian film or something? I don't take that to my head or heart. If I'm taking that, I'll be stressed out. I'll start comparing inda cheppinattuga. So I engineered myself inside, like I do a lot of I mean ఇప్పుడు కొంచెం కుదరట్లేదు. I went into a spiritual path, meditations. Okay. మీరు ఇందాక అడిగారు who's Pradeep అని. So that's a very big question, even great saints couldn't answer. So who am I అనే ప్రాసెస్ని చాలా పెద్ద విషయం, బట్ స్లోలీ స్టార్ట్ దట్. what I am, what I am doing అనేది డైలీ ఒక 5 minutes 10 minutes స్పెండ్ చేసి ఇచ్చేస్తే, ముందు మనకి కంట్రోల్ నుండి గ్రిప్ వస్తే, దెన్ వీ కెన్ హ్యాండిల్ ద సొసైటీ ఆర్ దట్ టీమ్, కాస్ట్, క్రూ ఆర్ వాట్ ఎవర్. సో దట్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ హ్యాస్ టు బి దేర్.
సో అది కొంతమందికి బై దేర్ ఓన్ they'll get it, or join some gurus, follow parents, their advice. So that will definitely help. Okay, great. Thank you. Thanks.